Ayan. Birthday ni tatay. Birthday ni tatay Digong. Ayan na. Kaya dapat happy tayo ngayon. Alam mo itong quote na to, may nag-comment dati. To be specific, si Lord De Vera, sabi niya, alam mo yung quote mo, nakakagising yon. Kasi sinuot ko dati yan sa yung pinakamaagang show sa GMA. Nakakagising daw. Kaya naisip ko, syempre, birthday ngayon ni Tatay Digong. Kaya dapat happy ang ano natin dyan. Happy ang ating aura. At saka, birthday mode tayo ngayon. So, happy birthday kay PRRD, no? Pangulong Rodrigo Duterte. Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday po. Ang ating Pangulo, ang tatay ng marami na supporters, ang duly elected president ng Pilipinas. Happy birthday po. At of course, ito yung huling birthday niya habang nasa Malacanang siya. So, wala na. Next year, hindi ko na alam saan mag-birthday si Tatay Digong. Pero this year, Malacanang pa rin. So, yon. In fairness. Oh, actually, di pa ako naka-move on dun sa sapak ni Will Smith dun kay Chris Rock. Parang, wait lang ha. Alam mo, wala akong pakit talaga sa Oscars and all of that. Alam mo, pinapanood ko, check ko lang sa Oscars yung mga foreign movies. Kasi yung Drive My Car na Japanese, medyo I was hoping na manalo yun para hindi lang Koreanong nanalo na Best Director. Para naman mas maraming Asians. Kasi nga, nasaan yan? Based kasi yan sa yung short stories ni Murakami, na napakahusay na writer, my goodness. I mean, I'm really a fan of Russian literature and all. Pero nung nabasa ko si Murakami at saka Men Without Women, yung Drive My Car, ay masaklap po. Daming hugot doon. So, I was hoping, lalong batang-bata pa yung director ng movie ng Drive My Car. So, I was hoping na manalo yun, no? As much as I love yung Netflix movie na nanalo. Yung ano yun? Yung kay Cumberbatch ba yun? Yung cowboy siya na yung pala hindi pa siya nag-out. Of the dog. Ano ba yan? Wait lang. Pero, sorry, windang ako. Dami akong sasabihin sana Nawindang ako dun sa sapak talaga ni Chris, yung sapak ni Will Smith. Parang akala ko joke siya. Tapos, tinignan ko, galit talaga si Will Smith. Oh my goodness. Nakakatakot Tsaka yung sapak niya, boom, boom, talagang, wow, bilis Hindi ko na wow, talagang doon yung, di ba, syempre, nung, nandun siya sa movie ni Cassius Clay, no? Ni Muhammad Ali, syempre, nag-training ng boxing si Will Smith. Ang nakita natin doon sa mga Instagram post and all, na para may mga body transformation siya. Ang bilis ng sapak na, boom, boom, as in, parang, kala ko lang yun, acting lang yun. Kaya akala, okay na, parang talagang scripted, gumanon ka agad siya, tapos may sound pa, boom, boom, gano'n, Inuulit-ulit ko, as a martial arts UFC student, fan, na ako dun sa sapak, bilis ulitin ko ang bilis ng sapak niya, tapos talagang may form siya, boom, gano'n siya, boom, tapos yung turn around niya, akala ko parang formal lang yun. Tapos nanalo pa ng Oscars, no? Ibang klase tong si Will Smith, wow, Kaya, sorry, nawindang ako dun, Kasi, tinatapos ko lang yung column ko, behind schedule ako, talagang pagod ako kagabi. Kaya, medyo late ako gumising, hindi ko natapos yung kailangan kong column sa Inquirer. Kasi pag-usapan ko naman, yung 3 scenarios, if si Lenny naman yung president. So, nung last week, pinag-usapan ko naman yung 3 scenarios, most likely scenarios. Of course, there could be 1,000 limitless scenarios, but 3 most likely scenarios kung si Bongbong Marcos nanalo. At si Tiglao, shinare niya, si Papi Tiglao, mukhang natuwa siya. For the first time daw, agree siya sa akin, hello, nag-repost ka ng mga vlogs ko dati, post ko doon sa column mo. But anyway, I mean, as if naman. Pero, excuse me, it's just scenario building, so it's not saying na manalo necessarily si BBM, which is exactly what we're gonna talk about today. So sabi ko naman, as I promised, I'm gonna do also scenario naman building analysis. Pagdating naman, if Leni naman becomes the next president of the Philippines. Kaya yun ang tinapos pa natin. At bukas po lalabas yan sa
Philippine Daily Inquirer, mga showbiz style tayo, may trailer, may teaser. Huwag mo naman sabihin kaagad kasi mas spoil na, wala ka ng content. Vlogger na talaga. Ganun talaga ang vlogger. I-extend mo ng extend yung introduction para wag mo sabihin. Alam mo yung mga ganun, yung parang mga scam na advertisement sa YouTube. I have 3 secrets to great relationships. And ayan na, excited ka na, makakalibre ka na. Ang ganda na mong sasabihin niya ate, oh. Biglang, ayan na, yung buhay niya, yung evolutionary biology, andyan na yung Jurassic Park. Wala na, tapos ng 5 minutes. And if you want to know still the 3 secrets to a good relationship, subscribe to my channel. Yung mga gano'n, ayan tayo eh. Ayan talaga yung mga buhay vlogger. So, ayan, so hindi natin, bukas stay tuned. Pag-usapan natin mabuti. Siyempre dun sa column, kasya lang 700 words. So, hindi ko na mamalagay lahat-lahat. Ang daming detalye yan. Kaya minsan, ganun ako dun sa mga tao, ba't di mo nilagay yan sa column mo? Bakit hindi nila? Magsulat ka na 700 words, di ka natin ano makakasya mo dyan. Sige, hindi po nobela, 700 words, there's just so much you can put inside that. At marami naman tayong sinulat, kaya hindi naman umasa lang dyan. Kaya nga tayo may meta, kaya tayo may vlogs, kaya tayo may YouTube, may libro tayong sinulat kay Tatay Digong. Happy birthday, President Duterte! This is your final birthday inside Malacanang. So at least from next year on, I'm sure the President will be among his family and loved ones naman dun sa Davao. So this is of course, I'm sure special kay Pangulong Duterte. And I'm sure President Duterte now is in this mood na siguro reflecting, parang autumn of the patriarch, medyo Gabriel Marquez-ish, na about his years in power at yung mga ginawa niya, yung mga, of course, tingin niya siguro wala siyang kapalpakan, although of course reality is something else, but who cares, diba? Don't look up, diba? Kumbaga ang motto natin ngayon. Narinig niyo ba? Sorry, nang internal conversation lang yan. Thinking out loud. Ayan, so happy birthday kay Pangulong Duterte. May you have more years and time to spend with your loved ones and also to reflect on what went right, medyo here and there, and what went really wrong over the past 5 and 6 years. My goodness, yung war on drugs, my goodness, ilan ng mga talagang mga kawawang mga pinaka poorest of the poor Filipinos have been at the receiving end of that war on drugs. Tapos kahit isang totoong real fish. Kamusta pala si Peter, yung si Peter, alam niyo na, yung Peter, na, alam niyo na. Oo, nasaan na? Yan tayo. Hi. Anyways, happy birthday. Sport tayo. And you know what? I always say, if you're a Democrat, you have to respect the result of the elections. Hindi pwedeng presidente ko lang kung gusto yung manak mo lang nanalo. Hindi dapat tayo ganun. Kung sino naging presidente, we have to respect it so long as it followed the democratic process. Kung nagkaroon naman ng kung ano-ano na naman nangyaring kababalakan, then ibang usapan yan. And excuse me, yung kaso ni LENI, yan, mahuhulog na yata to. Yung kay LENI, I'm sorry, dinala sa Supreme Court, ilang beses, lumaki pa yung lamang niya. So, sorry na lang. And by the way, this is in the time of Duterte. And then yung mga nagsasabi na baka madayaan sila ng elections. Hello, kayong admin! Ang dapat mag-alala sa cheating ay yung opposition. Hello! As in, eto na naman tayo eh. Ito mo. Alam mo, magma-mind conditioning kayo. Yung medyo may basihan sa universe natin, hindi yung universe ng meron na naman daw nangyari sa SMNI. May mga Machiavellian So, alam mo, honestly, hindi pa ako nakamove on doon sa sapak ni Will Smith eh. Nakalimutan ko na nanalo na pala siya, Best Actor. I mean, I really think Will Smith deserves to get that. Although I think Denzel Washington, Macbeth, ibang klase din yun, ang husay din. But I mean, he already won. Will Smith, dami niyang magandang movies, I'm surprised na ngayon parang nanalo. Pero sorry, yung sapak niya, ang technical eh. Yung may fork, boom! Boom! Buya ka siya! Boom! Ganun, di ba? Ang grabe, ang galing ng punch niya. Parang akala ko scripted. Sobrang galing eh. Ito ba si Chris Rock? Boom! Di ba? Yung talagang kinontrol niya. Imagine ko sinuntok niya, knockout na yan si Chris Rock. Noong una, di ko binasa na kompleto. Akala ko The Rock.
Yung malaki si The Rock. Ay, naku, mahirap sundukin yan. Baka maano ka pa dun. Baka mahirap yan. Hindi mo ma-knockout yan. Yung pala Chris Rock, okay, pwede yan. Sige lang. Sige lang, bahala kayo dyan. Basta hindi bato. The Rock. Ay, The Rock. Uy, nakita niyo ba yung picture niya, no? Wait lang, Yung nag-meeting si... Kilala niyo yung yung si... yung basketball player na Turkish? Na yung parang sobrang woke siya ngayon, na aktivista. Kilala niyo yan? Yung freedom na yung family name niya ngayon. Kilala niyo ba yan? Wait lang parang nag-picture silang tatlo. Tapos, wait lang hindi ko rin ma-absorb yun Alam mo, may mga makikita ka parang, Wait lang, ito. Hanapin ko Ito. Ay, hindi pala. Ayan, ito. Yung si yung Joshua, Briziel ba yan? Yung ay, hindi. Yung basketball player. Ayan. Wait lang. Yung sorry, okay, nag-off. Ito. Yung nag-meet silang tatlo, yung si The Rock, tapos yung maliit na comedian, tapos itong basketball player. For the first time in my life, bakit parang middle size lang si Rock? Parang naging medium si The Rock. Hindi, alit ni The Rock para mo dito sa basketball player na yan. Ito small, medium lang si The Rock, tapos giant tong isa. Ayan, si Enes Kanter, Freedom ng family na. Hindi si Enes Kanter, ito pala, itong yung player. Sorry, alam mo, aminin ko, ang huling hinabol ko talaga NBA and all pa noon nila Kobe, Shaquille O'Neal, Nowitzki, yung mga ganon. After that, di ko na sinundan Hindi ko naman siya, kaya hindi ko alam masyadong mga pangalan. Pero kasi si Kanter, si Kanter, I follow him because dun sa Twitter, sobrang talagang very activista pala siya So meron siyang list ng mga leaders na dapat matanggal. Kasi may sinabi si Biden the other day na dapat mawala na si Putin. So nagdagdag siya. So recently pala he got his American citizenship kasi na-cancel yung Turkish citizenship niya dahil sa away niya with yung tatay naman nila sa si Tatay Erdogan. So So ngayon, naging American na siya. So, freedom na. Ayan. Ines Freedom. Yun na yun po yung pangalan niyo. Ines Freedom. So, meron siyang listo. Sabi niya, so quoting, sinabi ni Biden, Vladimir Putin should not remain in power. Ito na naman, nag-moment na naman si Biden. Nagsalita. So ngayon, clarification na naman. No. We're not asking for regime change. Ganun. Alam mo, grabe yung sa Russia. Parang nag-disappear yung defense minister nila, si Shoigu. Ewan ko dyan. So sabi ni Enes Freedom, freedom na yung family name ngayon, may dinagdag pa siyang freedom. Ito mga dapat matanggal sa power: Xi Jinping, Erdogan, Bashar al-Assad, Alexander Lukashenko, etc. Paul Kagame, etc. Pati leader ng Vietnam, sinama niya. Ano naman ang alam ng Vietnam dito? Tapos sabi niya, who am I missing? Ayan na tayo Huwag na tayo magsalita, birthday na birthday. Ayan tayo Mark Zuckerberg daw. Uy, napanood niyo yung sa UFC? Yung kamukha ni Boris Johnson na yung mga lumalaban? Yung last week na iaway sa UFC? Si Pem, Ayan, yung kamukha ni... wait lang. Inaamon niya si Mark Zuckerberg na magsuntukan sa next. Sabi niya, sa UFC to itong UFC fighter na British. Sabi niya sa next fight, dapat si Mark Zuckerberg daw yung kalawan. Pero wait lang, honestly, hindi pa rin ako naka-move on. Hindi talaga ako naka-move on dun sa back ni Will Smith. But anyway, balikan natin ang Pilipinas. Okay, tama na yan. Tama. Marami na tayong vlogger, tawag doon, this digressions. Balikan natin So, okay. So, I think we're already now officially entering the final stretch of the elections. At ang basa ko talaga dito is, I think the volunteer element is really the big one. I think the volunteer element is what really could turn the tide.
And kung titignan mo kay Leni Robredo, I mean, all due respect to their campaign, her campaign team and all those, with all of that TikTok, Kamehameha, and all of that. Huwag na tayo magsalita. Anyway, with all due respect to all of that, I think it's really the volunteers who are making a difference. I mean, the passionate, devoted volunteers going door to door, agreeing to disagree, politely asking other people, yung mga soft supporters, yung mga bandwagoners, yung mga undecided, which I think could be up to 40% of the electorate, to be honest. Yung mga soft supporters lang ng iba, or nakikibandwagon na lang, nakikiuso na lang. So, and you see, no? I mean, hindi lang yung nangyari sa Pasig the other week, no? Dito sa Caloocan, maraming lumabas. And then nakikita mo, nagka-crowdsourcing talaga kung kulang sa resources, kulang sa mga seniors, etc. Concert, artist, talagang naghahatak talaga sila. In that sense, hindi yung hatak na alam na natin this. Kasi bitter yung kabila, ay hatak lang yan. Hatak yan dahil maraming volunteers na matitino na artista and all of that, hindi mga ano lang. Huwag tayong salita. And then you see from Mindanao, from Davao, all the way to north, no? Isabela, etc. Makikita mo nagdadagsaan talaga, people coming out against all odds despite the fact that they're in this supposed stronghold of someone else. And then recently, mukhang pati yung president ng NUP, no? Mukhang nag-endorse din kay Leni, no? So this is getting interesting because we really see the fragmentation within the so-called administration blocks. So you would imagine na si Bongbong Marcos, who's supposed to be the administration bed, could count on very steady support, if talagang mataas naman siya sa surveys and all, steady support from major parties across the country. And yet nakikita natin within PDP laban, nakikita natin ito, within the Mindanao bloc, even mga Salceda, those kinds of politicians, all of them are endorsing Leni. So what's going on? And I think a big part of that is this really huge show of support by people. And you see, this is really grassroots. This is really volunteer-based. This is talagang taos puso. Ito yung talaga galing dun sa puso ng mga tao. And again, as I said, this is really more about Leni. This is more about Robredo. This is more the pink than the dilaw. I'll just be honest about this. And I know many people don't like what I'm saying for many reasons. And I think that has made an impression in a lot of politicians. No, I mean, so within the last 24 hours, meron naman tayong new endorsement na naman from some of the parties that you would have expected to easily bet on Marcos, no? Rather, so National Unity Party President and Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga ay nag-endorse na rin po kay Vice President, duly elected Vice President Leni Robredo. Happy birthday again kay Tatay Digong. So, ito, sinabi ni Barzaga, basahin po natin. Basa. As Vice President, although she was not a Cabinet Secretary, she showed to us citizens that the Vice President, unlike the connotation which others believe, is not merely a spare tire. Ay, kay Cayetano yan spare tire. With a limited budget, she was able to undergo small projects from the neglected parts of our country. Sana naman inedit naman tong statement bago. Sige, okay, nag-endorse na siya. Tama na. Hindi daw she was able to undergo. Hindi naman siya yung na-project. She was able to oversee countless projects across the most neglected. Ay nako, pa-edit nyo naman kung magsa-statement kayo dyan katulad ng kapila na maano na naman most. Anyway, so itong veteran na mambabatas, at saka ang asawa po niya, si Dasmariñas City Mayor, si Jenny Barzaga, din po nag-endorse kay Vice President Leni Robredo. Also kasama dyan yung Cavite Representative and Imos Mayoral Candidate Alex Advincula. Tama ba yan? Siya rin po ay nag-back kay President Robredo over the weekend. So, this is interesting, no? So we see a lot of people, a lot of folks
in the Mindanao area na you would have expected na solid unit team, ay hindi ganun ka-solid, hindi ganun ka-unit team. At yung iba dyan ay pupunta kay Robredo. Although of course, Cavite Governor John Vic Remulla, ano yan, di ba? Yung anong sayaw ni Revilla? Ano yan? Ay hindi, iba ba yan? Ano yung ulit? Yung ginawa for Senate. Siya naman na-endorse kay BBM. Okay. Meanwhile, other NUP members in Misamis Oriental ay nag-support din kay Robredo. So this is very interesting, no? This is very, very, very interesting. So nakikita na natin na, yun nga eh. Ano yun? Sinasabi ni Arthur, sino ka? Sino makausap mo? Ako? Sino ka? Bakit ka dito? Hindi, kung hindi ako, okay lang. Sige, go lang. Huwag nga ako i-troll sa sarili kung ito-troll ko rin kayo. Excuse me, Ayan. So, interesting itong setup natin. So, nakikita natin, yun nga sinasabi ng mga BBM supporters, tapos na ang laban, tapos na, si Tony talks din, di ba? Hindi lang parang sinabi niya, tapos na, panalo na, gano'n. Kung tapos na, panalo na, bakit gano'n? Bakit yung mga, even yung mga traditional politicians na napaka-playing safe, na napaka-survivalist, ay kay Robredo. At si Tatay Digong, happy birthday, sir. Yun. Hindi rin nag-endorse, kaya he's keeping his cards close to his heart. So, I don't know, you can make your own statements out of that. I'm just saying, di ba? Yung budots move pala. Paano yung budots ulit? Sino ba nakakaisip ng budots? Alam mo, after yung 8-8 niya, hindi ko na sinundan yung mga variations yan. Dapat, alam mo, parang mga human evolution na gano'n. Dapat meron din na evolution ng mga 8-8, budots, gano'n. Ayan. Pero medyo regression dapat nangyari dyan. Pero yun nga kung 16% lang si LENI, kung 15% kung hopeless case, kung tapos ng laban, why? All of these folks from Mindanao to Luzon, right? By the way, I'm talking even about politicians. I'm not talking about ordinary people na nagsilabasan dyan sa Davao, sa Caloocan, sa Mindanao, sa Isabela, diba? Ang daming lumabas. So yun ang sinasabi ko. Kaya honestly